guys, so for today's video, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tumagal yung battery life natin in 2 days without downloading any application sa Google Play Store. Okay, so bakit nga ba hindi na natin kailangan mag-download ng battery saver app sa phone natin? So una guys, according to my research, hindi necessary or hindi importante na mag-download nito sa phone natin kasi nga anything na dina-download mo sa phone mo is actually nagra-run sa background ng phone mo, which is nagko-consume din siya ng battery percentage. Okay, let's go na sa pinaka main content nito kung paano tayo mas makakasave pa ng battery life. So first things first, pinakauna talagang nire-recommend ko guys is to use a black wallpaper. So napapansin nyo, black po yung wallpaper ko and my phone is actually Samsung which uses a Super AMOLED display. So Super AMOLED display, alam naman natin na mas nagko-consume siya ng malaking battery kasi nga mas vibrant yung color, mas pop-up compared sa mga ibang LCDs. Pero you can also do this sa ibang phones like any other brands, Oppo or Vivo, pwede rin po yan. Basta palitan nyo po yung yung wallpaper nyo into black. So, madali lang guys. Punta lang kayo sa browser nyo and then i-search nyo sa Google yung black background and i-download nyo. So, ngayon wala po tayong internet so hindi ko mapapakita. Pero, alam nyo naman po siguro i-download yun. Okay? Basta i-download nyo and then set wallpaper. Okay. So, yun yung first and then punta tayo sa second. So, kung napapansin nyo rin guys, naka-airplane mode ako ngayon. So guys, lagi nyo lang i-turn on yung airplane mode kung hindi nyo naman gagamitin yung wifi nyo, yung signal nyo ng SIM. So just turn it off. Kasi nga, mas malaki po yung consume ng battery life nung pag naka-open yung ating signal. So guys, kung gusto nyo namang ayaw gumamit ng data and mag-wifi lang kayo, just turn on nyo lang yung airplane mode. Ayan, and pwede nyo rin i-turn on yung Wi-Fi kahit nakabukas yung airplane mode. So, ayan, pwede kayo mag-Wi-Fi. And, believe me guys, sobrang tagal pag nag-Wi-Fi kayo habang naka-airplane mode compared sa hindi naka-airplane mode kasi nga gumagamit din siya ng data or nung signal, nung SIM card nyo. So, ayan, pwede rin kayo mag-Bluetooth. And then, kung kailangan nyo na rin talaga guys, gamitin yung data nyo, just, of course, kailangan nyo i-turn off yung airplane mode. Pero, as much as possible, guys, naka-airplane mode kasi mas malaki talaga yung masasave mong battery. Okay, let's go to the third one. So, next is the night mode. So, kung napapansin nyo, guys, sa lahat ng phones na meron na nitong feature na to. So, lagi nyo yung i-turn on kasi sabi ko nga, the more na mas black yung background mo, nakapatay lahat yung pixels. So, mas makakasave ka ng battery. So, i-turn on nyo lang yan. Lalo na sa mga messenger nyo. Yan, dapat naka-black din siya. And also, nagde-develop na rin si Facebook ngayon ng black wallpaper, black background, So, ayan, hintayin na lang tayo guys. So, dapat lahat din ng applications mo as much as possible, dapat naka-block din yan para mas makasave. Kung gusto mo talaga makasave ng battery. Okay, so let's go to location. So, most of us guys, hindi natin napapansin, bigla na lang nag-on yung location natin. And other features nito. So, lagi nating ito-turn off ang location kasi yung GPS guys, malakas mag-consume ng battery. And yung brightness, okay. Maraming unaware dito. Yung brightness nila, punta tayong display. And ayan, yung hindi natin alam, ng iba, naka-adaptive brightness. So, pag adaptive brightness, pag nasa outdoor ka, which is mas maliwanag, so mag-a-adjust po yung phone natin into full brightness. So definitely, sabi ko nga mas mataas din yung brightness as
mas mataas yung brightness, mas malaki yung consume ng battery. So, i-lower lang natin yan, guys. And dapat naka-disable yung adaptive brightness para hindi nagfa-fluctuate yung brightness natin. So, may iwasan natin yung malaking pagkonsumo ng battery. Sorry. And, ayan, meron din tayong mga power saving mode na sa mga phone natin. Make sure na naka-medium power saving. And also, you can use the maximum power saving pag nasa 10% ka na or 5%. Para mas magamit mo pa yung phone mo in a long run. Okay? So, yun lang guys, yung tips na may tuturo ko sa inyo. I hope you guys learn from this video, and please subscribe to my channel and click the notification bell button